Hi and welcome to VK classes. ஏற்கனவே நம்ம statistical description of dataல theory part and book எல்லாமே மார்க் பண்ணி we have completed. Now it's time to solve MCQ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ MCQ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொருக்கும் உங்கள் புக்கை போய் ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து MCQ சால்வ் பண்ணுங்கள். அப்போனா தான் எனக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும். யூ ஹாவ் டு செக் வெதர் த ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணுவீங்க, ஆன்சர் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் சொல்லுவேன். அப்போனா தான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாமினேஷனுக்கு இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும். ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின், வேர்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹாஸ் பீன் டிரைவ்டு ஃப்ரம் லாட்டின் வேர்ட் ஸ்டேட்டஸ் விச் மீன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எந்த லாங்குவேஜில் எப்படி வேணால் டிரைவ் ஆகிருக்கலாம், பட் த ஆப்ஷன் இஸ் பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட். Which one of the following has a synonymous words? Status, statistics, statista, statistics, statista, stats, statistics, statista, stats, statistics, statista, status. Okay. ஸ்டாட்ஸ்ன்னு ஒரு லாங்குவேஜை நம்ம பார்க்கவே இல்லை, ஸோ அது கண்டிப்பாக கிடையாது. அதே மாதிரி இங்கேயும் ஸ்டாட்ஸ்ன்னு இருக்குது, ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் நம்ம வேறு லாங்குவேஜில் அவங்க சொன்ன மாதிரி பார்க்கவும் இல்லை. ஸோ ஸ்டேட்டஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டா. லெட்ஸ் மூவ் டு த தேர்ட் கொஸ்டின். Statistics is a tool in the hands of mankind to translate complex facts into simple and understandable statement of facts, to translate statistical information into mathematical statement of facts, to translate business information into simple and understandable statement of facts, to translate complex facts into presentable forms through tables and diagrams. Answer think பண்ணியாச்சா? And the answer is complex facts into simple and understandable statement of facts. Word statistics in a plural form means the science of statistics that collect data in a systematic manner with some defined aim or object towards further analysis in a graphical way. The numerical data collected in a systematic manner with some defined aim or objective in view, such as the number of persons unemployed in a country. Numerical data collected in a systematic manner for analyzing the state of affairs with the help of mathematical application. The science of statistics that deals with the principle, device, statistical methods of collecting, analyzing and interpreting numerical data. Plural form na, it is plural form ki no word meaning in numerical data. So numerical data collected in a systematic manner with some defined aim or objective in the view. So B option. And at the question, word statistics in a singular form means singular na, it is a statistical methods. So option D deals with principle, device, statistical methods of collecting, analyzing and interpreting numerical data. Which one of the following is not a characteristics of plural form of statistics? Should be collected for a predetermined person. Yes, it is a characteristics. It is enumerated or estimated. Yes. It is always graphically represent. No. Statistics are affected by a large number of cases. Yes. So option C. Measurement of skewness is skewness changes. And the changes நம்ம எப்போ அனலைஸ் பண்ண முடியும்? Analysis of data. Find the odd one out from the following. Regression, kurtosis, sampling, central tendency. Regression, central tendency, sampling. இது எல்லாமே it is a tools in finding statistical practically. So answer is answer is sampling. Next, raw data is information which can be interpreted to take decision, which cannot be put to use directly. Information is not
amenable to conversion, information which are useless. Raw data cannot be put practically into use. So option B. Yes, next question. There are 4 persons named A, B, C and D. A is a salesperson where B, C, D are students. A கடையில் salesperson, B, C, D வந்து students. Collected sales figure for his region. A collected, A வந்து இந்த மாதிரி அவங்களோட சேல்ஸ் ஃபிகரை அவங்க என்னென்ன ரீஜியன், அவங்க ரீஜியனில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னு கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. BCD used these data in the study sales plan. இப்போ A போய் கலெக்ட் பண்ணுறார். அப்போனா A is doing a primary thing. ஓகே. BCD are doing secondary. ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணியிருக்க வச்சுருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அவங்க ஸ்டடீஸ் பர்பஸ்க்காக அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? B uses a secondary data. Yes, B is using a secondary data. A and B using primary data? No. All are using primary data? No. BCD are using primary data? No. So option A. Questions can be asked like this. இந்த மாதிரி 10th கொஸ்டின் மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எப்பயுமே ஒரு கொஸ்டினை பார்க்கறதுல சைடில் வாட் இஸ் கிவன், சம்மரி என்ன, நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத எழுதுனதுக்கப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள். ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு தெரியும். which one of the following is a method of collecting primary data? Primary data collected through papers, newspaper, periodicals, it is a secondary data. From the publication of trade unions, it is a secondary data. Collected by a government through census. Government census-காக டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாங்கன்னா it is a primary data. அதே சென்சஸ் ரிப்போர்ட்லேருந்து நீ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறனா it is a secondary data. So here option C. அடுத்து classification of data. நம்ம எப்போ பாரு என்ன சொல்லிட்டே இருப்போம்? The process of arranging data into groups and sequence into a common characteristics or affirmatives. So option B, process of arranging things in a group or classes according to their common characteristics and affirmatives. At the end, statistics classification separates data into different unrelated parts, separates data into different dispersed groups, separates data into different but related parts, separate data into different modal groups. Option C, separate data into different but related parts. Separate பண்ணி உனக்கு எது தேவையோ அதை தான் எடுப்போம். Which one of the following is a characteristics of a good classification? Heterogeneous கிடையாது, homogeneous இருக்கணும். Classified groups must have a overlapping data. Classifications must be stable. இன்க்ளூசிவாக இருக்கக்கூடாதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ ஆப்ஷன் சி. ஸோ நான் அங்கே சொல்லத்திலே we have to read the 10 characteristics of a good classification. Yes. Shall we move to the next question? Yes. When the basis of classification is according to the difference in time. Temporal classification. இப்போ quantitative அப்படின்னா measured in numbers. Spatial or geographical difference in areas. Qualitative, which cannot be measured in numbers. Dichotomous classification is, இது இப்போ உங்கள் புக்குக்குள்ளே இல்லை, பட் ஆனால் உங்கள் புக் பேக்கில் இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் டு லேர்ன். It is a classification classified into 2 groups. When data is classified into 2 groups according to presence and absence of one attribute. ஒரு attribute இருக்கத்திலேயோ இல்லாதப்பையோ ஒரு classification 2 groups நம்ம பிரிக்கிறோம்னா it is a dichotomous classification. இப்போ 17th one. Tabulation condenses classified data so that
Data may be more easily understood. Data may be easily presented textually. Tabulation la eppadi textual ah nama panna matom. Data may be more synchronized. No. More comprehensive secondary data should be obtained. No. So data may be more easily understood. Tabulation is preferred to a textual presentation. We have learnt and ஒரு 3 point. ஏன் அப்படின்னா tabulation never compares between rows and columns. No. Tabulation is because of a diagrammatic is helpful for diagrammatic representation. Tabulation always gets constructed with a simple data. No. Tabulation na எப்பவுமே diagrammatic representationக்கு பேஸ்ங்கறனால நம்ம tabulation prefer பண்ணுவோம். So with respect to accuracy க்கு நம்ம என்ன diagrammatic form எடுக்கணும்? In theory we have underlined tabular form is preferable to diagrammatic representation. Diagrammatic representationல நம்ம ஒரு பாயிண்ட் அங்க அண்டர்லைன் பண்ணிருப்போம். அடுத்து frequency density. What is the formula of frequency density? Class frequency divided by width of a class. So hereby we have completed your book back questions within 11 minutes. So let's start extra questions. அந்த எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பாஸ்ட்டாக வந்திருக்கிற கொஸ்டின்ஸே எடுத்திருக்கோம். ஃபர்தராக உங்கள் புக்குக்குள்ளே இருக்கிற சில எதுலலாம் கொஸ்டின் வரலாமோ அந்த இதுலேருந்து எடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? லெட் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின். மிஸ்டர் எக்ஸ் கலெக்டட் சம் ஃபீல்ட் டேட்டா ஃபார் ஹிஸ் ரிசர்ச். எக்ஸு கலெக்டிங் டேட்டாவை போய் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஹிஸ் ஓன் பர்பஸ். அப்போனா ஹீஸ் கலெக்டிங் அ பிரைமரி டேட்டா. சப்சிக்வெண்ட்லி மிஸ் ஒய் யூஸ் த சேம் டேட்டா ஃபார் ஹிஸ் ரிசர்ச். ஒய் இவங்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற டேட்டாவை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போனா ஒய் இஸ் டூயிங் அ செகண்டரி டேட்டா. ஏன்னா ஒய் ஏற்கனவே கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இவங்க அவங்க ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போனா both x and y are used primary data? No. X and y used second data? No. X used second data but y used X used primary data but y used secondary data. So option C. Which diagram is suitable for representing the cumulative frequency distribution? Median. Correct? இப்போ உங்கள் புக்கிலேயே கொடுத்துருக்கிறதுலே cumulative frequency distribution or O gives-னு கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டா? ஸோ ஆப்ஷன் ஏ. Fill in the blank. In a world export, a country contributes 40% of the total world export. 40% of the total world export. இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 100க்கு இப்போ 40னா பை டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி டிகிரி சொல்லு. பை டயக்ராம்னாலே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? 360 டிகிரி ஞாபகம் வரணும். ஸோ 40 divided by 100 into 360. The answer will be 144. So next 24. Statistical data collected by a government agency. Government agency போய் statistical data அவங்களுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. So it is confirm that it is a primary data. Which of the following diagram is used to find the value of the mode graphically? Mode nale histogram. So histogram. I hope first 25 questions la ungalku endha doubt illa. Shall we move to the next one? 26. Yes. Cumulative frequency table is required to find out the following. Median. The average of lower and upper class limits. Lower class limits plus upper class limits divided by 2 is? It is a midpoint or mid value or class mark. In pie diagram,
Pi diagramனாலே 360 degree. 1% is equivalent to அப்பனா 1/100 into 360. It is. Are you using the calculator? இப்போ MCQ சால்வ் பண்ணுற நேரத்தில் உங்கள்கிட்ட calculator இருக்கா? Yes. உங்கள் calculator என்ன ஆன்சர் வருது? 3.6 degree. Next 29. Data collected on religion from census report. Census reportல இருந்து religion என்ன இருக்குங்கிறத data collect பண்ற. It is a secondary data. A variable which can take any value in a specified interval. Interval நாலே it is a continuous variable. Yes. இப்போ we have seen 30 questions. அந்த 30 questions வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். If there is any problem, kindly ask in comments or in Instagram, any place, wherever you wish. You can ask anytime doubts. Doubts are always welcome. Doubts are to be solved. அதனால அந்த இதில் நாங்கள் எப்பயுமே டவுட் சால்விங்கில் பெஸ்ட்டாக we will be. Okay. The frequency density of a class and a total frequency of a group frequency distribution are equal with are 17 and 24. See, 204 respectively. Width of a classes. இப்போ first we have to know what is the formula for frequency density. Frequency density க்கு formula என்ன? Frequency density is equal to class frequency divided by width of a class. இப்போ frequency density is 17, class frequency is 204, and what is the width of a class? So let's take it is an x. So x is equal to 204 divided by 17. Kindly calculate. Use calculator. X is equal to 12. Okay, next. Mode of a frequency distribution can be determined with the help of histogram. Shall we move to the next question? 33. The number of accidents for the 7 days in a locality are given below. கடந்த 7 நாட்களில் என்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ், எத்தனை ஆக்சிடென்ட்ஸ் அந்த ஏரியாவில் நடந்துச்சுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஜீரோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லாமல் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட் ஜீரோவில் ஃப்ரீக்வன்சி 15 இருக்குது. ஒரு ஆக்சிடென்ட் 19 இருக்குது, 2 22. அந்த மாதிரி உனக்கு ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கொடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் இட்ஸ் அக்கரன்ஸ். இப்போ வாட் இஸ் த கொஸ்டின்? வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் when 3 or less accidents occurred? 3 or less அப்பனா 3 இருக்கலாம், 2 இருக்கலாம், 1 இருக்கலாம், 0 இருக்கலாம். அப்பனா 31 plus 22, sorry, wait. 31 plus 22 plus 19 plus 15. So what is the total? Add பண்ணியாச்சா? 87. 31 plus 22 plus 19 plus 15. 87. Okay. Next. The following data related to the marks of a group of students. Marks below 10, below 20, it is less than frequency. கொடுத்துருக்கிறது less than or more than number of students cumulative frequencyல இருக்கும். எப்பவுமே போன தடவை நம்ம என்ன பண்ணோம்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க்ஸ் லெஸ் தேன் மோர் தேன் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருந்தாங்க.
frequency கொடுத்திருந்தாங்க நம்ம cumulative frequency add பண்ணி மேல இருந்து கீழ போனா top to bottom less than cumulative frequency more than க்கு bottom to top நம்ம add பண்ணிட்டே போவோம் கரெக்ட்டா இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா क्वेश्चंसல நார்மலா below less than more than or greater than இந்த மாதிரி கொடுத்து above கொடுத்திருந்தாங்கன்னா क्वेश्चनல கொடுத்துக்கிறது CF இப்போ CF ல இருந்து frequency எப்படி கண்டுபிடிப்போம் frequency ல இருந்து CF add பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம்னா CF ல இருந்து frequency minus பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ less than frequency அப்பனா top to bottom போகணும் அப்பனா இந்த இடத்துல F ன்னு வெச்சுக்கறேன் 15 minus 38 minus 15 23 just a minute. So 65 minus 23, 42, 84 minus 42, 42, 42 minus 100, 100 minus 42, 58, 15 plus 23 plus 42, just a minute, 15 plus 23 plus 42 plus 42, just a minute, the power. Kindly wait. 15, 38 minus 15, 23, 65 minus 38, 27, 84 minus 65, 19, 100 minus 84. It is 16. So, 38 minus 15, 23, 65 minus 28, 27, 84 minus 65, 19, 100 minus 84. So, 15 plus 23 plus 27 plus 19 plus 16. Here comes 100. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க how many students got more than 30? அப்பனா more than 30 na it is a frequency 0 to 10 ன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே 10 to 20 இங்கே 20 to 30 இங்கே 30 to 40 இங்கே 40 to 50 more than 30 அப்பனா 19 plus 16 it is 35 shall we move to the next question question number 35 find the number of observation between 250 and 300 from the following data. இப்போ கொடுத்திருக்கிறது நமக்கு என்னது more than frequency more than number of observation will be in CF கொடுத்திருப்பாங்க நம்ம frequency கண்டுபிடிக்கணும் more than top to bottom so 0 15 38 minus 15 23 58 that is 56 minus 38 18 so 0 plus 15 plus 23 plus 18 56 so இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா 250 ல இருந்து 300 என்னவா இருக்கும் more than னா இங்க 200 to 250 இங்க 250 to 300 இங்க sorry இது அப்படி தெரியலையா just a minute இது 250 to 300 இது 300 to 350 இது 350 to 400 let's assume ஏன்னா நமக்கு அடுத்து எங்க முடியும் நமக்கு தெரியாது ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க between 250 and 300 ன்னு கேட்டிருக்காங்க number of observation அப்படின்னா answer it is 23 next one an attribute is an attribute அப்படின்னா qualitative characteristic qualitative characteristics which cannot be measured in numbers annual income of a person basically income or age can be measured in a continuous variable நம்ம பார்த்திருப்போம் நம்ம first previous classes ல ஆனா it is practically continuous series but theoretically it is a discrete variable so you have to write annual income of a person is a discrete variable mark of a student it is discrete variable nationality of a student nationalityனா இந்தியனா இல்ல அமெரிக்கனா அந்த மாதிரி சொல்றது so it is
which cannot be measured in numbers. 39 is attribute. Drinking habit of a person. Drinking habit na எந்த அளவுக்கு அவங்க குடிச்சிருக்காங்கங்கறத நம்ம சொல்ல முடியாது. So it is an example of attribute. Age of a person, it is a continuous series. Income of a person மட்டும் theoretically it is a discrete variable. Other practically ஆனா it is an income வந்து maximum வந்து continuous seriesல தான் பார்க்க முடியும். So age is a continuous variable. Data collected on a religion from census report. It is already seen, that is secondary data. The data collected on a height of a group of students after recording their heights with a measuring tape. Measuring tape வச்சு நீ தான் first measure பண்ணி நீயே எழுதுற. அப்பனா இது என்னது? It is a primary data. Primary data are collected by, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், interview method, observation methods, questionnaire methods, இது எல்லாமே primary data தான். Quickest method to collect primary data is, quickest என்னவா இருக்கும்? டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ. நீ இங்கே இருக்க, அந்த சம்பவம் அங்கே நடக்குது, அங்கே இருக்கிறவங்க ஒரு பர்சன்ட்ட போய் நீ கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறனா அதுதான் குவிக்கஸ்ட் மெத்தட். ஸோ நெக்ஸ்ட் we have completed 45 questions. இப்போ 45 questions வரைக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை? ஓகே, டன். The mode of presentation of data, textual, tabulation, diagrammatic. So A option. The best method of representation of data is tabular. Attractive method is diagrammatic. Caption நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Columns and subcolumns. Stab, it is denoted for rows. ஆனால் ஸ்டாப் எந்த பக்கம் வரும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா ரைட் ஹேண்ட் சைடா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. Hereby we have completed 50 questions. The entire part of a table is known as, entire upper part of the table, it is box head. At the unit measurement in a tabulation is shown in, unit measurement நம்ம எங்கே காட்டுவோம்? கேஜிஸா இல்லை லிட்டர்ஸா? அதை நம்ம எங்கே காட்டுவோம்? பாக்ஸ் செட்டில் காட்டுவோம். எஸ். Frequency density formula, class frequency divided by class width. So here எங்க இருக்கு? So B option. Next, mode of the distribution can be obtained from histogram. Median of the distribution. Median na இன்னொரு பேர் என்னது? Cumulative frequency curve. or O gives. இங்கே O gives less than type O gives கொண்டு வரலாம். So option C. Hereby we have completed 55 questions. எந்த doubt இல்லைல்ல? Done. Thumbs up. Next 56th question. Cost of sugar in a month under the heads of raw material, labor, direct production and others were 12, 20, 35 and 23 units respectively. What is the difference between central angles? Angles nale 360. For the largest and smallest components of the cost of sugar. இப்போ காஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 12, 20, 35, 23. இப்போ சென்ட்ரல் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ஆங்கிள்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னா 360 டிகிரிக்கு மாற்றணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இதோட டோட்டல் என்ன? 12 plus 20 plus 35 plus 23 is 90. Converted into 360. அப்படி என்ன பண்ணுவோம்? 12 divided by 90 into 360. 20 divided by 90 into 360. 35 divided by 90 into 360. 23 divided by 90 into 360. Kindly use the calculators. 12 divided by 90 into 360, that is 48. 20 divided by 90 into 360, 80. 35 divided by 90 into 360, 140. 1 minute. Am I calculating correct?
12 plus 20 plus 35 plus 23 is 90. 35 divided by 90 into 360. Just okay, 140. 23 divided by 90 into 360, 92. 48 plus 80 plus 140 plus 92, so 360. Then yes, இப்போ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க, largest component 35 largest components 140 degree தானே கேட்டிருக்காங்க, central angles degree தானே, so difference between, so largest minus smallest ஓட degree 48, so 140 minus 48 92, so answer 92. புரிஞ்சுச்சா? Yes. Next, number of accidents for the 7 days கொடுத்துருக்காங்க 0. இது ஏற்கனவே பார்த்தது தான். 3 or less accidents occurred, it is 87. ஆல்ரெடி பார்த்தது என்னது, 31 plus 22 plus 19 plus 15. 31 plus 22 plus 19 plus 15. Next, the following data relates to the income of 86%. இப்போ இது வந்து இன்க்ளூசிவ் சீரீஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, இன்க்ளூசிவ் சீரீஸ் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அதுக்குள்ளே என்னென்ன இன்கமில் வர்றாங்க, இன்கம் கொடுத்துருக்காங்க. இன்கம் கொஸ்டினில் இப்போ பார்த்தோன்னா உனக்கு கண்டினியூஸ் சீரீஸில் கொடுத்துருக்காங்களா, பட் தியரட்டிக்கலாக நீ என்னென்னு போடணும், இன்கமுக்கு மட்டும் டிஸ்க்ரீட் வேரியபிள்னு போடணும், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஏர்னிங் மோர் தேன் 1500 அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க. 36 + 7 தான் ஏர்னிங் மோர் தேன் 1500, கரெக்டாக? டிவைடட் பை 86% இன்ட்டு பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க, ஸோ இன்ட்டு 100. ஸோ 36 + 7 43 divided by 86 into 100. So 43 divided by 86 into 100, it is 50. இங்கே below கொடுத்துருக்காங்க, below 10, below 20, below 30, below 40, below 50. So it is a less than கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா இங்கே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க, cumulative frequency கொடுத்துருப்பாங்க. You have to find frequency from top to bottom. 15, 38 minus 15, இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த சம் தான். 38 minus 15, 23. Kindly practice again. 65 minus 38, 27. 84 minus 65, 19. 100 minus 84, 16. So 15 plus 23 plus 27 plus 19 plus 16. So accidents more than 30 கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன எழுதுவ, 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 30 to 40, 40 to 50. So 19 plus 16, 19 plus 16, 35. Next to more than frequency, இந்த sum நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். It is option 23. So more than bottom to top. So given a CF, find the F. So 0 minus 15, 15. 38 minus 15, 23. 56 minus 38. It is 18. So உனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, between 250 and 300. Sorry. 15 minus 38, 23. So 0 plus 15 plus 23 plus 18, 56. Correct. So உனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, between 250 and 300. The answer is 23. So we have completed statistical description of data, MCQ part. So see you in the next class. Next chapter is measures of rental tendency. It is very important for the examination. Don't miss the class. இப்போ நாம் வந்து கொஞ்சம் வீடியோஸ் தான் வருது, ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பார்த்துக்கலாம். எக்ஸாம் முன்னாடி பார்க்கணுன்னா டைம் இருக்காது. ஸோ கைண்ட்லி ப்ரிப்பேர் ஃப்ரம் நவ். ஸோ டூ யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் பெஸ்ட் அண்ட் யுவர் ரிசல்ட் வில் பி த பெஸ்ட். அண்ட் தேங்க்யூ. ஷேர் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சே வாங்க படிக்கலாம். அண்ட் தேங்க்யூ.